Apache RTR BS6 FI সিস্টেম বিনা কার্বোরেটরের গাড়ি। সকাল পুরো ফেলে গেছে, পিছনে সাসপেন্সারে বাড়ি খাচ্ছে। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো। আগে প্রথমে সকারটাকে খুলে নিই, তারপরে চলো নিয়ে গিয়ে কী করছি। এই ভাই নিয়ে এসছে, রহিম ভাই, ভেবিয়া চৌমাথা মোটর গ্যারেজ। সকালে উপরে নাটটা খোলা হয়ে গেছে, নিচে নাটটা খুলছে। আমাদের দোকানটা হচ্ছে বসিরহাট ময়লা খোলা টাকি রোড, নিয়ার এডিআই অফিস, এই জোড়া করাতলের সম্মুখে। অ্যাপাচি RTR 160 BS6-এর FI সিস্টেম গাড়ির সকাল রিপেয়ারিং করছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কীভাবে আমরা সকালটা রিপেয়ারিং করছি।
অ্যাপাচি RTR BS6 এর সকালের রড খারাপ হয়ে গেছে। আমরা নতুন রড নিয়ে চলে এসেছি। পুরো রডটা সেটিং করছি, তোমরা দেখতে থাকো। লাইট অয়েল সিল চাপা জিপি ডস Apache spring, Apache light, Apache oil seal, জিপি চাপা করে সাথে আমরা সকালটা ইউজ করছি। সাহায্যে কীভাবে রিপিট হচ্ছে কতগুলো ফিনিশিং হয়ে গেছে। এই সকালটাকে ধরতে হবে তাওয়ালে চাপার পরে তোমরা দেখতে হবে গ্যাস কীভাবে হচ্ছে। সকালে 40 ml অয়েল থাকে, বেশি তেল দিলে সকাল হারিয়ে যাবে। দেখো সকালে রিপিট মিশন কতগুলো হয়েছে। দেখো তোমরা গ্যাস মিট হচ্ছে। Apache RTR 160 BS6 এর সকালে রেসিং লাগাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো কীভাবে সকালে রেসিংটা লাগাচ্ছি। দ্বিতীয় সকালে স্প্রিংটা লাগানো হচ্ছে। Apache RTR 160 BS6 এর এফআই সিস্টেম গাড়ি সকাল পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের কাজ যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করো।